Hello everyone, this is Sigit and I'm from Indonesia. This is my first video. I want to practice some languages I know, or maybe the languages that I'm learning currently. So yeah, the first one is English. As we know that English is international language, that's why I want you guys know about the purpose I'm making this video. So I want to practice, yes, practice some languages. I wouldn't say that I can speak these languages fluently. However, I want to give a try. So yeah, the first one is English. My name is Sigit and I'm from Indonesia. I'm a student and my major is English literature. However, I'm still on my second semester. That's why my English is really suck, so horrible. Okay, but I will improve it. Besides that, también hablo español. Pues llevo estudiando español casi 3 años quizás. Bueno, de hecho no tengo profesor, pero tengo muchos amigos que me ayudan sobre la gramática en español. Y bueno, también tenía un buen amigo de Perú que me enseñaba español casi todo el día. ¿Sí? Y bueno, sí, casi cada día. Y hablábamos todo el día en español y bueno, me di cuenta que español es muy importante para mi carrera porque, bueno, alguna vez trabajé como un intérprete de español Indonesia, Indonesia español, viceversa. Y sí, español es el más importante idioma para mi vida, creo que sí. E depois de espanhol vou praticar o meu português. Então, há 4 meses atrás eu vivi com 2 portugueses. Eles moravam na minha casa. Sim, elas me ensinam como falar o português com sotaque de Portugal. Sim, é muito diferente, é totalmente diferente com o português do Brasil, sim. O gramática também um pouco diferente. Bom, a primeira vez eu busquei elas no aeroporto, elas admiraram-me por eu falar um pouco de português. Mas antes, sim, eu estava a falar como português de Portugal. Agora vou falar, vou tentar, sim, falar com o sotaque do Brasil. Então eu já aprendi o português com o sotaque do Brasil antes que eu já conheço o português de Portugal. Para mim, o português de Portugal e do Brasil são muito ligados, sim. Mas eu tenho problema para estudar o português porque eu não tenho livro para estudá-lo. Ninguém quer vender o livro de português na minha cidade, sim. Então é um pouco diferente, é um pouco difícil para mim. Et maintenant, j'essaie de parler français. J'ai étudié le français il y a 5 ans peut-être, et sans professeur aussi. Et voilà, je pense que le français est très belle langue, et voilà, j'aime bien le français. Mais en fait, quand mes amis m'écrivent dans les réseaux sociaux, par exemple dans Facebook, dans WhatsApp, je comprends beaucoup, mais pour moi, j'ai un problème pour répondre parce que la grammaire est un peu différente. Ouais, quand même, il y a pas mal de mots qui sont similaires avec le portugais et l'espagnol. Mais voilà, le français est un peu difficile. Mais j'ai beaucoup d'amis de France, de Paris. Et voilà. Je veux améliorer mon français et je veux apprendre plus le français. Mais voilà. Et maintenant, je veux pratiquer, je veux essayer de parler le turc. Merhaba arkadaşlarım, benim adım Sigit. Şimdi ben Türkçe öğreniyorum, evet. Ben bu dil zar zor öğrendim ama evet. Siz biliyor musunuz? Bu dil gerçekten çok zor. Evet. Ama ben bu dil gerçekten çok beğendim, çok beğeniyorum çünkü bence bu dil gerçekten çok güzeldir. Ben her gün Türkçe dizileri seyrediyorum. Evet. Muhteşem Yüzyıl, Çelik Kokusu, Kara Sevda,
hem başka çok fazla, evet. Um, ben ne evet, ben Türkiye ziyaret etmek istiyorum. Ben bilmiyorum neden ama bence Türkiye çok çok güzel. Um, Türkçe, şimdi ben Rusça praktik yapmak istiyorum. Привет всем, меня зовут Sigit, я из Индонезии. Что сказать? Меня зовут Sigit, и у меня есть 23 года. И у меня есть два хороших друга из России, их имени Данил и Катя. И они были в моем городе около 2 месяцев. И что сказать? Иногда я практиковал мой русский с ними, да, и хотя я говорил немного, они ценили это и помогали мне учить большой этот язык, да, и поэтому я решил, что я хочу учить много и много этот язык, и я думаю, что этот язык очень, что сказать, красивый, и я хочу жить в России, я хочу жить там, Россию, да. Но я знаю, что это язык очень-очень сложный для меня. Но моя хобби учить иностранный язык, поэтому я буду учить, что сказать, слово и слово. И сейчас я хочу практиковать мой китайский язык. 大家好，现在我要练习我的汉语，所以我已经学习汉语差不多2个年，但是我也没有老师，所有的语言我学习自己的，大概是英文，我学习在大学，然后对我来说中文是不太难，大概是难，那个汉字和声调是一点难。但是我有好多朋友从中国，所以如果我要学前，我一定跟他们练习啊。在我的城市，我有好多朋友从中国，他们是学生，然后怎么说呢？事实上我有好多朋友，这么好朋友从中国和台湾，词语和你好他老师是教我汉语。所以大概我的汉语一点怎么说？我的汉语的水平的一点进步的，然后我刚在练习我的汉语，我刚在练习我的汉语、法文、葡萄牙语、西班牙语、英文，然后中文，然后现在我要练习一点德语，Also ich möchte meine Deutsch üben. Ja, eigentlich ich nur ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, ich nur kann ein bisschen Deutsch sprechen, weil ich denke, dass Deutsch ist die schwierigste Frage, die schwierigste Sprache für mich. Ja, also ich würde sagen, dass Deutsch ist die schwierigste Sprache in der Welt. Ja. Also ich habe Deutsch gelernt ungefähr 4 oder 5 Monate, aber ja, das ist ganz schwierig und ich finde, dass Deutsch ist sehr wichtig, weil in meiner Stadt so viele Touristen kommen aus Deutschland, ja, und ja, ich möchte mehr Deutsch lernen und ja, ich weiß, dass mein Deutsch ist sehr schlecht und ich brauche einen Freund wahrscheinlich für unterrichten mich. Ja, mein Grammar ist sehr schlecht auf Deutsch. Tut mir leid. Also Deutsch und dann
uh, I want to voglio praticare l'italiano. E non ho mai imparato l'italiano prima d'ora perché mi sono concentrato sì, su altre lingue, sì. Ma l'italiano è il mio proposito per quest'anno e per eso ho deciso per comprare libro e dizionario per studiare l'italiano. Anch'io conosco, ecco, con un buon amico di italiano che parla molte lingue di nomi e Michele. Quando era nella mia città praticava Español e il cinese e voglio imparare l'italiano perché come tutti sanno che l'italiano è una lingua molto bella e romantica. Itu tadi bahasa-bahasa yang saya pelajari, ada Inggris, Spanyol, Perancis, Rusia, Jerman, Mandarin, ya. Sebenarnya saya belum bisa berbicara secara lancar bahasa tersebut, cuman sekarang sedang proses pembelajaran dan sedang improve. Sekarang saya sedang berbicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya, dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari sebenarnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa menghubungi saya, bisa ya kita bisa chatting lewat WhatsApp, Facebook atau media sosial lainnya. Selain itu bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Aku jåwå, aku lahir neng deso, neng deso neng Kutha Purwodadi. Roto adoh, saiki aku manggon neng Semarang. Aku sinau basa Inggris neng Kutha Semarang. Saiki aku tinggal karo Pak D. Ya sinau basa macam-macam. Saiki lagi sinau bahasa Yunani. Ditunggu ya video ini. Thanks for watching, and I need like correction. I need help. I know that my languages is really suck. It's really poor. That's why I need helps. Whoever, yeah. If you want to help me, just feel free to chat me. And see you. Thanks.